Wow, ladies and gentlemen, of course, welcome back. This, of course, the Triple S stories, of course, mnajua hapa hivi. We are the only channel currently that brings the most interesting contents. Of course, Umbea nilimwambia, yes, it's a real thing. Ni kitu watu wanapitia, lakini wacha sisi tujibambe. Of course, mnajua, sisi Umbea Kenya tunapenda, of course, ni uhondo. Right? We good? Hapa hivi leo Yuzzy umetuambia tukuje kwa Mr. Shikanisha Dots. Exactly. Why have you preferred we come back at this set? Because the official channel Yuzzy Comedy is missing, and hata kama iko you can't post anything. Hauna access yote pale hivyo. So we tuka decide badala ya kukaa tu pale hivyo, na people also deserve to know the truth. Na wataka kujua point. Let us open a new channel, Shikanisha Dots. So guys, keep subscribing. It's new. Let us do our thing. Channel iko by the way, hata ukisearch Yuzzy Comedy nitakuja. Channel iko, utawatch hata videos ziko hapo, but the point is sahi we don't have any access. Hatuwezi post kitu pale hivyo, hatuwezi fanya anything. So we tuko tu tuna exist. Hata mimi mwenyewe sifiki. But I hope kila kitu itakuwa fine. We. Umeniambia ni the reveal number 2. Exactly. Ni gani hiyo bro? Unajua kitu ya kwanza pale hivyo, time tulikuwa kwako pale Pastor Show. By the way, it's a few minutes before Maxwell. Yeah. Currently Maxwell is at Police. Yeah, unajua by the way, so, mimi hata by the way ni vile unajua mimi kitu moja sitakangi kurukia vitu very fast. Si ati singe react pale hivyo. Si ati singefanya kitu, but I wanted to keep to sit down and be humble. Nilikuwa nataka kutulia kwanza, juu kama ningeamua vurugu haki ya nani Stano ingekuwa mbaya sana. Nikijua mazee na waamkanga asubuhi na mapema kutafuta kitu. Natumia pesa yangu Stano. Na tutafanya kila kitu ndio at least kitu isimame na inaisahaulike. Lakini the moment naenda kufika ukweli, kitu inatokea pale hivyo. It is very disgusting. Na kwanza hiyo kitu imeniuma sana. So for right now sina channel, ama it is because I'm working very hard na work too smart at least kutafuta vitu, na the more nazikaribia the more vitu zina erupt. Kama sasa ningekuwa na my official channel, ningekuwa na channel yangu. Sahi I'm forced to open another channel, but let me promise and let me tell you guys, lazima tuta move on. Niko sure my people, they are not disappointing. They will keep subscribing, they will show up, and all is well. Paka even the other channel ikikuja itapala tukiendelea. Nani ameenda na hiyo channel? It is Maxwell, of course. Na nini hasa amefanya, ni kuchange passwords ama ni nini? Haina access yote. Mimi mwenyewe I can't access. Hata I have that email on my other phone. Niko na that email. Nitumie that. Siwezi access my own YouTube channel. Siwezi password. Everything hakuna kitu iko. Nimejaribu kuforget, nimejaribu kusign out, nimejaribu kufanya kila kitu, haiwezi. Haina any access to that YouTube channel. So hakuna kitu naweza fanya, but hata mimi kwa simu yangu sina. So iko tu ina exist. So my IT panel is working on it. Wanajaribu kushughulika vile watanisaidia, but I hope kila kitu kitakuwa fine. But before that, hatuwezi tu kaa chini pale hivyo tuseme juu sasa YouTube zishaenda, tutakaa tu chini. Wacha tuendelee na kazi. Ikirudi ama irudi nyuma, itapata tukiendelea na kazi. So hatuwezi tu just kaa hivyo idle. But the point remains, truth and fact lazima tuziekelee kwa meza. Steve brothangu, nimekuwa nikimtrust for a very long time. Nilikumbuka nikikwambia that alikuwa anapigia simu ananiambia, Yuzzy, kwani nilikukosea wapi? Yuzzy, point ni gani? Paka imagine hautaki tu uniruhusu tu nioe Shiba. Point ni gani? Kwani namtakanga nini? Anambia bro, mimi sina pressure na wewe, but the point is you are too young to understand things. Wewe tulia kwanza, wacha kukimbilia that marriage ama that stuff. It happened pale hivyo. Uko nataka wane na Shiba. Mimi sikuwa itaka from the word go. Na nilikuwa na beef na Shiba ama nilikuwa na beef na yeye. Kitu nilikuwa nataka afunguke macho. But sasa ona, hizi vitu ndio zinatokea. I'm not a prophet that nilifanya hizi vitu zita happen, but the point remains, fact tuwekelee kwa meza. Nisema hata kama ni brothangu ama nani, if he or she deserves the whips, lazima atapatiwa. Juu the more tunapaka mafuta, the more tunaharibu vitu. Mimi nakumbuka Stano, you can bear me witness. Nilikuja pale hivyo nilia for almost 2 hours because I wanted to divert that attention, because ilikuwa plan yetu na get. But the point is, iliona the best thing I can do ni at least to show love pale to that family so that they can unite again. Na mimi nikaita Shiba pia, nikamwambia Shiba, mimi na wewe hatuna beef, hatuna any story na wewe. Hatuna kitu tunaulizana. We are good and we are good. Na mimi mwenyewe nikaitikia na zika happen. Because mimi unajua kitu moja Stano, I never convinced these people that are not working with Maxwell. Sikuwahi wa convince. Nikiwaambia hivi wanaona mimi, yani hakuna kitu nishaisema watu wanaamini. Even I guess some people of you now, a few of them wanasemanga that siwezi waambia kitu. They can't.
but niliona mimi, since unajua it's good to justify yourself, na ile kitu tunasema ikuwe ina make sense, si kila saa unasema hivi no, wacha niwalete tu ukweli. That is why I did that. What did it happen? But look at this disappointment. Winnie, nikakwambia anili best friend Winnie sana ndio wanipatie ukweli, best friend kabisa ile serious, ndio nikapata information. Tukatoka hapa hivi nikaenda Malindi, nikaenda wapi kutafuta ukweli, ndio isimamishe hii story yote. Nikakuita wewe mwenyewe ukuje tu witness. Tukapata that guy wa madafu akatuuzia pale hivyo, akatuambia even ukweli kabisa. Unanipata? So secret sikuwa najua nini, as in sikuwa na sijui vile nasema. I knew what I was saying. Na kama basi haungeniamini na ungeamini what I was coming up with, ungetoka Nairobi, hata ungekuja huko. That is why I had to book that flight very fast. Utoke from Nairobi to Malindi direct. Kama basi huko na ni trust Steve Stano, haungekuja. But the point is, tulienda naye pale hivyo, tukaenda to the first guy, akatupatia story about that ship and everything, the golden rings. Tukaorganize vile tutapata some of them. Akatudirect, tukaenda huko kwa mzee Likoni, tukapata those magical rings, the exchange between Petieza Steve za wedding na the golden rings zilikuwa pale hivyo. Ukiona hiyo kitu ina metameta side ya ndani, ya nje ni kajicho kako hapo hivyo. That is what he did. Maxwell himself was there. But hakuna venye ningekuja pale hivyo ni this information without evidence. So lazima tu nitafute compost. Hii kitu Stano haijaanza saa hii, ilianza kitambo sana, a very long time. But mimi singe this just like that, bila hata kujua. Juu ningeropokwa pale hivyo then ikuwe ni uongo, ni mimi ningekuwa nikiraumiwa. Even to the people here walikuwa wananiambia iko hivi, mimi ndo ningekuwa najibu maswali. So I had to behave. Wacha ushaniambia nishapata information, I don't have to rush. Madam DCI mwenyewe nimejaribu kumwambia DCI kuja saidia hii kitu, at least tuone vile tunataka. Hataki, hapatikani, hafanyi shughuli yote. Nika host Don Morgan a few days before to Malindi. Nikamuuliza a very simple question, because nikwambia if I want to know the truth I have to use that thief. Nikajaribu kuongea, nikajaribu kugather some information pale hivyo, nikapata yenye nilipata, nikaenda nayo. Even the DCA cannot support me, even as in nobody is with me. I'm peke yangu, but I'm not complaining, I'm not bringing any issue, but I'm not getting tired. They have taken my channel, I don't have any access. Even the YouTube themselves will into me an email, ikaniambia we have to access G after how long. So siwezi goja tu hiyo buda YouTube wanasema, because nili contact YouTube wenyewe nika live chat na wao, nikamwambia this has happened, I don't have any details and I can't do like this. Nikaongea na wao, wakaniambia they will give me back feedback later on. So siwezi goja that time, and people want to know the truth, wataka kujua kila kitu. So the secret number 1, tukaenda pale hivyo tukapata the reveals, the golden rings tulipata, na nikakuja nazo. Another achievement, Maxwell akakuwa arrested. But sasa unasikia story gani? Yes, akakuwa police station, but what next? What are we coming up with? Sasa hatujui kama what is going to do. Hatujui. But let me tell you something. There's this issue. Even though Steve is my brother na nimejaribu kufanya nini, tumejaribu kuchangamka kufanya nini, there's no way I can continue calling Steve my bro and he's not worth being called that brother. Mimi mdogo yani mdogo wangu sikatai. But if Steve ako officially even paka na host Maxwell yeye anasema that officially now, thank you so much my brother for joining. Okay, what was the essence of Maxwell mimi kukuwa brother yake? Alikuwa anataka kuna pahali unapotea. Sitaki tuende hivyo. Nataka tu reveal the reveal number 2 ya Mombasa. Okay, the Mombasa thing yenye tulipata, I think you was also there. The reveal number 2, Steve and Maxwell went to that guy together. Walienda pale hivyo Mombasani, wakaenda Likoni, because Likoni is it's an errand, yeah. Wakaenda pale hivyo. So Maxwell and Steve, Maxwell's power comes from that stuff, according to the information we had. So anatoka hapa hivi, anachukua paka Steve, wanaenda all the way to Mombasa. But nakumbuka, usijui kama you watch the show yenye nilikuwa nayo, ilikuwa kwa train. Nikiingia live show kwa train that time, I had that information. And guys, we have not watched that show, go back and check out. Ilikuwa that the powers, the Shiba and Steve, I booked for them. Nikamwambia Jackie, guys, you should come here tujue ukweli, na kama basi hizo patterns ziko na issue zileteni hapa hivi ziwekelee kwa meza. So tukawabukia, wakakataa.
Steve nikamwona the next thing wako with Shiba, sijui na certain set, sijui kitu kama hiyo. The next thing on ICU, Shiba ameingia ICU. Hatujui unajua hii kitu, this stuff zina affect Steve more because Steve mwenyewe asha show up pale Mombasa, ashajipeleka yeye mwenyewe akuwa na Maxwell, so that means they are more powerful together with Maxwell than Shiba, because Shiba didn't go. Mwenepata Steve kitu moja, a good evident, hapati watoto, he's barren, let me say that, hapati watoto. Wamelala na Shiba for I don't know when, walikuwa wanalala na sistangu Doreen, walikuwa wanafanya shughuli mingi, hawapati watoto. The cause of all this stuff, kukosa watoto, the next thing ni what is it? Mimba hapeani, vitu zinasabaratika, marriage ndio hiyo, amekuwa vile yako. Sasa Shiba is ako ICU, sijui naona ako released ama sijui, sijajua. Kitu kingine hatujui, if Steve is stronger than Shiba, then that means Shiba might have complications later on, of which hatujui ni gani. That is why to contact Shiba tukwambia, Shiba just come, we help you. Hataki. Mtu kama huyo utamsaidia aje Stano? Mtu kama huyo utamsaidia aje? Let us be honest. Unapotea. Wapi? Reveal number 2. Si ndio hiyo na reveal. Maxwell and Shiba and Steve, sorry. Not analysis. Reveal. Okay, Maxwell and Steve, they went to get powers pale Likoni. That is why Steve is acting like that, very weird, na akona vitu mingi sana na changamka pale hivyo. Umenipata? So that is not true Steve. Umenipata? Sai Steve is very 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 powerful. Amejaribu paka tukienda pale kwa pastor sijui aombewe, hataki. So sai pia sisi he is a threat to us. Juu uliona vile tukishika Maxwell alikuwa very happy, hata hana pressure, wadi shikeni ataenda tu. Steve agent wake atamkujia. So Steve is acting like a linking agent to Maxwell, because Steve was the one who used to love Shiba. Unapata? Are you getting my point? Nani Stano? That is the point. So Steve is an acting agent between Maxwell and Lick. And that is why I say I don't have the right to call Steve my bro, and yet he doesn't deserve that dream. He deserves kuwa bradhangu. So what is the essence of me being there? Nothing. Manipata. So sahi we are supposed to be very careful. Hizi complication, mara Shiba amefaint, mara Shiba amefanya nini, mara sijui amepelekwa hospitali, sijui anawekwa maji. Na ukumbuke it's like a game. Hakuna venye Shiba anaweza faint leo then kesho akuwe released. Hakuna ugonjwa nini ati the doctor said that I suspect it might be typhoid ama pneumonia. Hakuna kitu inapatikana. That is not sickness. Hizi ni vitu tu zenye Steve anachangamka hapa hivi, because let me tell you something. Shiba loves Steve very much. Na ukiona Shiba akibehave like that, ni kuumizwa, ni kukua heartbroken. Umenipata? I'm not talking like this because ati sijui. Shiba anapenda Steve sana. Kumbukeni even back in the days guys, we used to kila saa Shiba tunafanya kitu ingine, tunaona sisi ni kama tunakosea. Hatukuwa ifunguka macho. Basi where are the people? Tumejaribu kila wakati. Sai Maxwell ako pale prison. How sure are you that ataka hapo hivyo paka akuwe prosecuted? You don't know. Unaweza sikia paka kesho ashatoka. You don't know. So sahi we should be very 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 careful. Vitu zina erupt to just like that. But at the end we are losing. Umenipata? Kama basi mimi imenifikia to that essence that I'm also losing my things and everything. And then Steve ni bradhangu, mimi namchukuanga kama bradhangu, sisi kwa mtu mchanga. Maxwell ndo huyo anasema mimi ni bradhangu. So that means if this Peter joins, then we are done. Sio kama you saw the weird pete yenye ilikuwa iletwa ya kwanza before we came with the original pete yenye ali exchange with the golden rings. It was very kitu inakaa panya. What is that? Tumejaribu kufight kitu, tumejaribu kupeleka kwa maombi, haifanyi kazi. Tumejaribu kuona to those pastors people are requesting there, but it is not working. So Steve and Maxwell, they are very 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 strong. It is a high time sisi tujue vile tutasaidia huyu Shiba atoke basi kwa hii game. Kama basi Steve anataka kwenda, let him go. Do you feel pressure mafans inakukula sana? Nini? Pressure mafans. Wacha kitu moja, let me tell you Stano.
Nataka tu mimi, unaona, hata kama unaona tukapata tu kweli na tuweze kumanage kupata hizi vitu zote, hakuna mtu anasikia nikiwaambia ati triple S ama something like that. Mimi nitajitoa kabisa na niende, nitafanya vitu zingine. I'm a comedian, I can act, I can do whatever I want. Ningekuwa nachapa comedy zangu pale hivyo, ningekuwa nafanya planks, ningekuwa nafanya vitu zingine. But what is this? Each and every time a new stuff. That is what I want to stop. Hii kitu ikihappen na iwekelewe kwa meza kila wakati tena. Umeona Dorin madrama zake huko, wako na bwana sijui wanafanya vitu zake. What is that? The next thing, now I have the information that even Melky's mother is very sick. Melky's mother is very sick. Reason nakuuliza aje, do you feel maybe mafans ni wanakupea pressure hii yote? Si mafans wananipea pressure. Why do you seem to be more consumed na pressure mafans? No, mafans hawanipatii pressure. Ni mimi nataka tu hiyo fact iwekelee kwa meza, because we are pampering things very fast. Tunazipaka mafuta kabisa sana sana, and that is not good. So hakuna haja, unajua mimi upenda ukweli, wekelee ukweli juu ya meza. Mwenye atakupenda akupende, mwenye atakupenda akae, I don't care. But ukiekelea, if you do that small thing to those people, it will be a good achievement. That is my point. So si ati ni mafans wanipatia pressure, no. It is me, I'm studying with the truth, fact on the table. Have you gotten my point, Stano? So si ati ni mafans, no. Mafans, they're not pressuring me, I'm just doing my stuff. But kama imefikia mahali paka even me I'm losing my own YouTube channel. YouTube channel nime work for it. Nimejaribu kupatia watu ukweli. So this is something that nimekaa chini, nimeinvest, nimefanya whatever I'm doing. Kama mimi nisingekuwa hapo, nimekwambia could be ningekuwa na chapa show chachi, ningekuwa nafanya shughuli zingine. But the moment hii ukweli itaekelewa na muone yenyewe hii ni ukweli, I'll be out of that story completely. Natakuwa nafanya vitu zingine zangu. So not fans that are pressuring me. Have you gotten my point? Si mafans? No. It is me. I want fact iwekelee kwa meza. That is when nilikuambia hata kama wamechukua Yuzzy comedian, na iko tu, hata ukisearch iko na utawatch. Ziko. That YouTube channel is there, but there is no access. Can you go home? You're wasting our time. Hata uitafute utaipata pale hivyo. Nimefungua naweza shikanisha dots. When I'm done with this, I will never talk anything about that whole saga. Na hutawahi nisikia nikiguzia ama nikiongelelea. I will be done. That is the point. Completely. But hizi, unajua nisikia sijui kama the 7 steps. The 7 steps. That according to what Maxwell said. The 7 steps. Na hizi 7 steps ashapata bond. Which hapa hivi kwa Steve tumekuwa too much. Tumekuwa very too much with Steve. Tuko na mapenzi sana kama bro, kama nini kutoka childhood. So ashachukua part of us. But uzuri ni hatuna uhusiano wa kidamu. So hatuwezi bado, he's still going to fight to get at least a portion. But now hapa kuna issue. Nobody should marry the baby mama of my kids. They're my sister. But uzuri ni hata kama she's my sister, I don't believe tuko na that connection in terms of brand damu vitu kama hizo. So he has to mko connected na maji. Nani mko connected na maji? I mean according to kama basi unajua Maxwell walikuwa na Doreen, they have a kid, sio? Mimi siku hapo akipata huyo mtoto, so there's no connection in terms of damu, sio? So I believe he's still going to find more tricks. Hata kama ni masikio ama macho atakata zifanane. Na kama DNA alikataa, then who are we? Hataki, anataka tu yende on a private hospital. Hataki a public hospital, a government hospital. He don't want. So kama DNA ashakataa, na ukumbuke tuko hospitali alisema nini? Mimi I will accept everything. But the next thing is ushalipa daktari, ushafanya sijui nini. What is that? So that means we are not making any progress. Tuna one step tuko 50 steps behind our back. So hakuna siku tutakuja tusimame pale hivyo kwa meza with the fact ama something evident. Na hiyo ndio kitu nataka iishe kabisa. The moment hii story itakaa chini na tumalizana nayo, you never hear me Stano ati nikikwambia no, I'll be done completely. But I can't be done ati tuseme nimeondokea hiyo stuff, niache mtu mwingine hapa hivi anaumia, and I was part and parcel of that. So why don't we get the justice? Tuache kupaka kitu mafuta, tuiekelee venye iko. Stano usichukulie, usiseme ati unachukiwa, wacha uitwe ubwa. That is the point. Mimi people call me ubwa and I accept. Mimi hata sina kitu moja, but you hata huwa sioni, I don't care.
but point is ukweli lazima uwekelewe kwa meza. These 7 steps my bro, niko sure ziko na kazi. Na hizo 7 steps zishaanza. Steve ndo huyo ashaenda. Can you tell those two nini? They're disturbing. These 7 steps Stano, trust me, hizi ziko na kama zishaanza. The next thing ndo huyo, umeona Melki asha join team Maxwell. Don Morgan is there. If he managed to even to get to that wedding, this year akiwa kwa gate akimwangalia hakupata kupata that camera, kwani kazi yake ni gani? As when I'm telling you, you should not trust just like that. Be very careful. The 7 steps hatujui zikikompletiwa what will happen. Hatujui. The first thing isha succeed. Marriage isha sabaratika. Na huyo Steve maybe anapatanga mtoto ni vile ako too strong huko, hatujui. But hawataki pia kwenda kwa daktari. Wakienda kwa daktari sijui shiba ameako ICU, hawapati sickness, hawapati I don't know how to state it. Hawapati any sickness hapo hivyo. Hawapati any evidence that wanaweza kaa nawe wasimame nayo pale kwa kiti. They are not getting anything. So what is that? It's a wastage of time. So guys, let us open up our eyes. Tushikanisha dot mse. Wacha tuwekelee fact. Si kila saa kupaka vitu mafuta. Stano, mimi si lazima mkuwe friends with Doreen ama with whatever. Stand with you are neutral. Wewe unapeangwa story, but fuata hiyo story ujue ukweli. Ndio maana nakusikiza, nimenyamaza tu nikusikiza. Be part and parcel of that stuff. No, I can't be part and parcel. In terms of my work is to listen and ask questions. Yeah. So sikiza mtu alafu try to have that critical investigative stuff on you, ndio ujue huyu sana kudanganya ama nakwambia ukweli. Umenipata? Mimi nakwambia the moment this stuff will settle, you never hear me na hutainipata. But these 7 steps siwezi odokea hizi stories zote na nishapata information. Msewa madafu ndio huyo pale Malindi ashapotea, hapatikani, sio? Ako missing, hatujui. So even that family it might blame sisi wenye tulikuwa me and you, wenye tulikuwa pale hivyo akatupatia story na tukaiekelea kwa mtandao. Kama tungeenda pale hivyo to expose huyo mzee, niko sure angekuwa natafutwa. So what is the blame? It is sisi wenye to expose that stuff. So each and every time we are down on our knees try to look for that truth, we are losing. Get point yangu? So because we are too friendly, why don't we cut that? Maxwell naye akikuja hapa anasema mamake hakumpata, umesikia kuna the 7 steps. The 7 steps. And I have a very strong feeling that huyo mama Maxwell, mwenye Maxwell anakuja hapa hivi analia anasema anasaidia anaweza kuwa ako part of that 7 steps. Maxwell's mother, I'm suspecting that she might be on that 7 step. Hiyo 7 step wacha tutajua ni nini. Hapa hivi umbe inaonekana inaendelea kuwa moto zaidi. Ladies and gentlemen, of course nilimwambia kazi zenu ni ngapi? 4 peke yake: kusubscribe, kulike, comment and of course to share. Wasubscribe kwa shikanisha dots. Niliwaambia hata kama wamechukua Yuzzy comedian, hatujui itachukua how long. I don't know even myself. So we'll still continue doing our stuff. Shikanisha dots, it's a new channel by the way, and I'm sure itasimama tena and it is going to do its stuff. Na itasimama tena. Hii inaweza kuwa hata inaweza kupita hata hiyo. I don't know, but I believe that all is well. So guys, keep subscribing. Hata tuwekelee ukweli juu ya meza, tusipake mafuta hata kidogo. Nimeita Shikanisha Dot because people love calling me Mr. Shikanisha Dot. Nilikuwa nataka kuita Yakobo, sijui because the people called me, but nikaona Shikanisha Dot that is what people love more. So why don't you open it to Shikanisha Dot? Na nikaanza kazi, mimi sichoki. Asitishwi, asipangwingwi, nitaiwekelea haki ya nani. Those 7 steps, I will make sure that they fail. Sema kweli.